వాట్ ఇస్ సంక్రాంతి? అసలు మీ అందరికీ సంక్రాంతి అంటే ఊర్లకి వెళ్ళడం, కైట్స్ ఎగరేయడం, కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది, భోగి, కనుమ, ఇలా పండగ జరుపుకుంటూ ఫ్యామిలీతో గడుపుతూ సంతోషంగా ఉండడం. నాకు అంతే. బట్ ఫర్ మీ సంక్రాంతి ఈజ్ అ బిట్ మోర్ స్పెషల్. ఎవ్రీ ఇయర్ అందరూ కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అవగానే సంక్రాంతి వస్తుంది, ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి, లీవ్ తీసుకుందాం అని చూస్తే నేను మాత్రం ఫోన్ ఓపెన్ చేసి సంక్రాంతికి సినిమాలు వస్తున్నాయి, నేను సినిమాలు చూడొచ్చు, ఏవి బాగుంటాయి అంటారు, ఏవి బాగోవు అంటారు, ఫ్రెండ్స్తో ఏది చూడొచ్చు, ఫ్యామిలీతో ఏది చూడొచ్చు, సోలోకి వెళ్ళి ఏది చూడొచ్చు, దేనికి కాల్ చేయొచ్చు అని ఇది మాత్రమే ఆలోచిస్తాను. బట్ దిస్ సంక్రాంతి వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్, కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై సిటీ, కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంట్రీ. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఏ పండగకి రాని బెంగంతా ఈసారి సంక్రాంతికి వచ్చేసింది. అమ్మ నాన్నతో ఫోన్లో మాట్లాడటమే కానీ ఇంటికి దగ్గరగా మాత్రం ఫీల్ అయ్యేలాగా చేయలేదు కదా. ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ మై హోమ్ అలాట్. సో నాకు ఇక్కడ క్లాసెస్ అవ్వగానే ఐ జస్ట్ వెంట్ టు ద మూవీస్ ఆన్ ఎ సండే అండ్ వాచ్ మై ఫస్ట్ సంక్రాంతి ఫిలిం ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు. అండ్ ఓ మై గాడ్, ఎ బిట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్, ఎ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టోరీ. నాకు సినిమాలంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. లైక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ చెప్పడం గుర్తు. ఐ గ్రూ అప్ సింగింగ్ అండ్ వైబింగ్ టు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ సాంగ్స్. And even the first movie that I remember on a TV, or the first movie or the sense of movies that I got is from Chiranjeevi Garu, is from Shankar Dada MBBS, and I love that film to the core. Ever since his comeback, this was like the one movie where I felt that comedy, that timing, that dance, that everything that he did was so like him that I enjoyed it to the fullest. I became a kid again, but a 3 hours movie అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం I forgot that I was in the US. లిటరలీ మా ఇంటి దగ్గర హైదరాబాద్లో సినిమా చూసేసి సినిమా అయిపోగానే ఇలా లేచి ఇంటికి వెళ్దాము, బైక్ కీస్ ఉన్నాయా అని వెతుకున్నాను. దట్స్ హౌ సినిమా మేడ్ మీ ఫీల్, దట్స్ హౌ మూవీ మేడ్ మీ ఫీల్. లైక్ ఫర్ 2-3 hours ఐ ఆల్మోస్ట్ forgot where I was, who I was with, who I was watching with. జస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయా అన్న ఫీలింగ్ ఇచ్చేసింది. లిటరలీ నిండు భోజనం తిని సంతోషంగా బయటకు వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఇట్ వాజ్, దిస్ ఈస్ ద మ్యాజికల్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. లైక్ I think only movies and art have this kind of feeling to give to audience. And for the first time in a long time, I missed my home, but it was also movies that made me not miss it so much. I felt I was right there at home. And then అదే ఊపులో I went to another movie, Raja Saab. కొంచెం కష్టంగానే అనిపించింది, but potential of the movie was like amazingly well made. Like I wish it was edited well. I wish it was, the core story of it was based on hallucination and it went thoroughly through it. But it was still fun to watch it with a lot of Telugu people here in San Diego, and ఎవరితో పరిచయం లేకపోయినా కానీ that communal effect of a movie is undeniable. ఎవరో తెలియని వ్యక్తులతో నవ్వుతాము, ఏడుస్తాము, సంతోషపడతాము, ఈలలు వేస్తాము, అరుస్తాము, డాన్స్ వేస్తాము, అన్నీ చేస్తాము. అండ్ ఐ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్లెస్నెస్ మనకి తెలియకుండానే సీట్ నుంచి లేచి డాన్స్ వేసి అరుస్తూ ఎంజాయ్ చేయగలిగి ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాడో అనుకోకుండా మనంగా ఉండి మనకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, లవర్ లాగా, అన్నిట్లాగా ఉండేది దట్ థియేటర్ స్క్రీన్ అండ్ దట్ ఫిల్మ్స్. దెన్ ఫైనలీ ఐ వెంట్ టు ద థర్డ్ మూవీ విచ్ వాస్ అనగనగా ఒక రాజు. అండ్ దెన్ ఓ మై గాడ్, అన్ని మూవీల్లో కన్నా ఈ మూవీకి ఎక్కువ నవ్వుకున్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా. Everyone was laughing, and I think what to learn from this Sankranti, my takeaway from movies is that I think it takes guts to try new genres. And I think the way Prabhas Gaaru always tries to push himself to try to give new genres and give new kind of films is like, I think he utilizes his position as a big pan-Indian star to get us stories which are very different. Sure, not every story lands, but if you observe, a Salar or a Kalki is also very different from a unique commercial cinema. So I think he has to get credit for that. Maybe sometimes work out అవ్వకపోవచ్చు, but I think to try to keep reinventing and to keep trying new stuff is like amazing. And I think that's one thing that I'll take from it. I am someone who thinks about failures more than successes because there is a lot to learn from failures and there is a lot to learn from everything that we see in this world. And I think that's one thing that I'm taking from that. And then I believe
Naveen Polishetty is like the next biggest star. I think the way he started on YouTube and slowly wrote scripts for himself and made movies and consistently give us good content is like commendable. I don't think everyone will have that intent to create good cinema to make every money we spend as audience worth it. I think I can bet on him to become the biggest star in the future. He's so easy to watch on screen thanks to all the Sankranti releases. And that was my uniquely not so unique Sankranti. I hope yours went amazingly well. Unfortunately, these are the only three movies I was able to watch. I couldn't watch the other two movies didn't get released here. So అందుకే చూడలేకపోయా, but I'm very indebted to cinema. I'm very indebted to everything that it made me feel home. It made me laugh and it made me smile. So thanks to that. And that was my Sankranti. And maybe this is a short video. అంతగా పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఉండకపోవచ్చు, అంత క్రియేటివ్గా కూడా ఉండకపోవచ్చు నా ఫస్ట్ వీడియో లాగా, బట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ ఫీలింగ్. ఎంత స్ట్రక్చర్డ్గా ఎంత బాగా వచ్చిందో నాకు తెలియదు, కానీ నెక్స్ట్ టైం బెటర్ వీడియోతో మంచి సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. Welcome to my YouTube channel. If you like this video, like, share, and subscribe. Thank you. See you in the next one.